place in my heart where you live. I would forget, but I didn't. We had a very bad morning today. कति प्लानहरु थियो त्यसले हामीलाई डिस्टर्ब चाहिँ गर्यो तर फाइनली वी मेड इट. के भयो भन्दाखेरि आवर ड्रोन गट क्र्याश टुडे अनि वी ह्याड नो होप है. आज चाहिँ के अरे रक्षाबन्धन थियो सो मैले चाहिँ दाइसँग बोलिरहेको थिएँ कि अनि त्यसपछि बोलिरहेको थिएँ अनि सुमितले चाहिँ ड्रोन ह्यान्डल गरिराख्नु भएको थियो होइन. अनि हामी ब्ल्याक टी खाँदै बसिरहेको थियौँ अनि उहाँले लग्नुभयो एउटा इफेक्ट राख्नुभएको रहेछ होइन. अनि त्यो चाहिँ कन्टिन्युसली गयो क्या अनि म त वास्तै भएन त्यही नि. अनि के अरे ड्रोन फर्केर अब त्यो हामीले सर्ट लिइसकेको थियो अनि त्यो भएर फर्केर आउँछ होला जस्तो लाग्यो कुरिराखेको होइन. भरे कर्र आवाज आयो कि त्यो पातहरूको अन्त ल के भयो भनेको सुमित पुरा आत्तिराख्नु भएको रहेछ. त्यसपछि त हेर्दै क्रास भयो है. गयो उठ्दै उठेन टेक अफै भएन होइन. अनि त्यसपछि यस्तो टेन्सन भयो हामी हतार गयो भेट्छ कि भनेर त्यो लिएरै गयो. अनि त्यसपछि अनि यस्तो खतरा ठाउँमा खसेथ्यो कि लाइक पुरै रक थियो नि त. अनि के अरे आधी वेसम्म त गयो है. कता खसेछ पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन. 0 मिटर देखाएको छ त्यहाँ केही पनि छैन. अनि आधी बाटो गयो अनि फर्केर आयो अनि वी ह्याड नो होप है. अनि त्यसपछि के अर्को अनि एउटा त्यो छिमेकीले देखेको रहेछ अनि त्यसले उतातिर मात्र छ भन्यो अनि गयो. अनि त्यहाँबाट पनि म नसकेँ अब सुमितको हातमा ड्रोनको त्यो रिमोटहरू थियो होइन. अनि त्यसपछि म नसकेँ म त जान्छु भनेर घरमा गएर ड्रेस लगाइरहेको थिएँ. घरमा गएर प्यान्ट लगाएर आएँ होइन. अनि पछि गएँ आधीसम्म गएँ अनि त्यसकोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि अप्सन के थियो फ्ल्यासिङ एन्ड साउन्ड बिपिङ थियो है. अनि सुमितले गर्नुहुन्छ बिप गर्नुहुन्छ बज्छ यही माथि बजेको छ तर त्यो चाहिँ ठुलो रक के जानै नमिल्ने रक. अनि त्यसपछि त अनि त्यसो सकिँदैछ 1 घन्टा भइसक्यो 1.5 घन्टा भइसक्यो ब्याट्री पनि सकिसक्यो होइन. अनि त्यसपछि अब सकिन्न अब माया मार्ने यहीँ बजिरहेछ त्यही पनि माया मारेर अब जाने भनेर ऊ गरेँ है. क्या स्याड भयो त्यो दिमाग खराब भयो. तर धन्य एउटा कुरा चाहिँ सुमितले इन्सुरेन्स गर्नुभएको रहेछ. अनि मलाई के भन्नुभयो तपाईँले इन्सुरेन्स गरे पनि 250 euro तिर्नु पर्थ्यो. द्याट इज 2500 तर गर्नु परेन. लकिली इन्सुरेन्स चाहिँ कस्तो त्यो हुन्थ्यो अनि स्योर पाउँथ्यो त अनि क्र्यास रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी छ नि त त्यसमा. रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी भएपछि तिमीले स्योर पाउँछ. तर हाम्रो सबै त्यो उयोहरू नि फुटेजहरू पनि त्यसमै थियो होइन. अनि पछि त्यही पनि त्यो घाटै लाग्थ्यो नि त पैसा तिरेपछि. अनि एकदम उ भयो. हामी घर आयौँ अनि अब प्याकिङ गऱ्यौँ सबै. अनि हामीले प्याक गरेर चेकआउट पनि गर्नलाई तल ओर्लिसकेको होइन. ओर्लेर त्यो हाम्रो होस्ट त्यो ठाउँ बसेको अनरहरूलाई भेट्नलाई बाई भन्न गएको. अनि अनर आउनुभयो अनि के अरे हामीले भन्यो कि ड्रोन यस्तो भयो भनेर. अनि कतातिर थाहा छ ठ्याक्कै भनेर अनि मैले त मलाई त ठ्याक्कै थाहा छ आई कुड हियर इट फ्रम हियर भने अनि चाहिँ ओके भनेर त्यो स्पट देखाइदिएको. ओके आई विल गो अरे क्या. अनि हाफ प्यान्ट लगाइरहेको थिएँ उसले पनि. अनि म प्यान्ट लगाएर आउँछु आई विल गो अरे. यहाँको नर्वेजियन मान्छेहरू त्यति काइन्ड हुन्छ त्यति काइन्ड. त्यो यस्तो ठुलो रक थियो होइन. अनि प्रोबेबली 15 मिनट्स लाग्छ होला तर आई विल गो भनेको के है. अनि प्यान्ट लगाएर आउनुहुन्छ होला भनेर सुमितले म जान्छु उसँग अनि तिमीले यहाँबाट देखाऊ भन्नुभयो होइन. सँगै जाने भन्नुभएको थियो. सँगै जाने भनेको थियो. पछि त ऊ एक्लै गइसकेको रहेछ. उता वेट गरिरहेको थिएँ म. उता माथिबाट हेलो उता माथिबाट हेलो रे कहाँ पुगिसकेको हो. सुमित पनि जानु मिल्ने. ऊ एक्लै त्यो माउन्टेन चढेको है. अनि पछि अनि म चाहिँ यताबाट गएर ठ्याक्कै मैले कहाँबाट साउन्ड सुनेँ अनि गएर त्यो अनि रुना होइन नाम रुना. अनि रुना भन्यो अनि त्यहाँ हो भनेको. अनि लक्कीली भेट्यो दिन बन्यो. अनि त्यसरी चाहिँ हामीले भेटायौँ. त्यसपछि त्यही हो धन्य भेट्यो. नत्र अस्ति बोकेर किनेको जान्थ्यो. अनि त्यही हो आज. थ्याङ्क यू सो मच सोमी. थ्याङ्क यू सो मच.
After this stressful morning, we didn't want to spoil our day, so we decided to enjoy as per our plans. We already missed the local bus and train that goes to Stegastien viewpoint, so we rented a taxi. Roads were narrow with lots of turns. It took almost 35 to 40 minutes to reach our destination. Finally, we made to this point. This viewpoint is a part of National Tourist Road that runs from Aurland to Ladle, popularly known as the Snow Road. It provides a site with an amazing view of fields, mountains, and surrounding landscapes. We returned to Flam after an hour, had our first meal of the day, and again explored Flam more. There is a museum with a free entrance where you get to know the exciting stories behind the building. Patient girl, I need my daddy, I need that energy, I need company. Consider me, acknowledge chemistry. In the late 1800s, this dream became stronger and some people began occupying themselves with thoughts and ideas about how this dream could be realised. Others shrugged their shoulders, talked about madness and let the railway ideas be railway ideas. Today, the railway is there and transports 10 to 15 times as many passengers as those who planned it first ever anticipated. Finally, the time came to say goodbye to Flam. We had our ticket of Flambana up to Lidl. Flambana is considered as the most beautiful train route in the world. This train provides you the comfort of a vintage train compartment. You can enjoy changing scenery of the valley. Just want my baby. You're the only one whose mind inspires me. You keep me on the run. I need. The train stops for 5 minutes at the Stegastien waterfall, where you can go out onto platform.
Watch out for Huldra, a beautiful mythological creature with long hair wearing a red dress. When you come around, when you come around, when you come around, baby, tell me now, are you still mine? Too hot to drop. All night, my spot. I don't want too much. No, just want some loving, baby. Haven't had it like I use your touch. No, don't hold me, baby. Keep it hot. I don't want too much. No, it's what you better say. I know you hate I could use your touch. No. When you come around, when you come around, when you come around, baby, tell me now, are you still mine? Finally we got to Asker station. अब कति बज्यो 10:30 बजी पुग्यौँ हामी अनि अब एकदमै थाकिरहेछौँ अनि अब यहाँबाट 5 मिनट जस्तो छ हाम्रो घर सो आजलाई बाई बाई अन्टिल नेक्स्ट टाइम